En tribunal no detentions y injusticias, un joven estudiante latino defiende sus derechos, pero es abofeteado por un agente enfurecido, lo que desencadena una cadena de acontecimientos que sacudir a los cimientos del poder y revelará la verdadera fuerza de la familia, la justicia y la dignidad. El Tribunal de Justicia del Condado estaba no detención y esa mañana de martes. Las ventanas altas de Yabanpas are rayos de sol que iluminaban el polvo flotante en el aire, creando una atmósfera casi mística en la sala. Entre los presentes se encontraba Miguel Hernández, un joven de 19 años con ojos decididos pero nerviosos, vestido con una camisa blanca argada y pantalones oscuros que había pedido prestados para la ocasión. Miguel había sido arrestado la semana anterior durante una protesta estudiantil pacífica en la universidad. Lo acusaban de alterar el orden público y resistencia la autoridad, cargos que él consideraba completamente injustos. Su único crimen había sido alzar la voz cuando vio otros estudiantes latinos siendo tratados con violencia en esa área por parte de la policía. Su señoría, decía el abogado de oficio, un hombre mer con gafas torcidas y corbata manchada, mi cliente es un estudiante ejemplar, sin antecedentes penales. Esta es claramente una situación donde antes de seguir comenta desde que parte del mundo lo estás viendo, y asegurar de suscribir porque la historia de mañana es una que no quieres perderte. Silencio, interrumpió bruscamente el oficial Davidson, un policía corpulento con bigot gris y una expresión de desdén permanente. Este muchacho es un agitador, como todos los de su tipo. Necesita aprender respeto por la autoridad el juez, un hombre de mediana edad con cara de pocos amigos, apenas levantó la vista de sus papeles. Era evidente que quería terminar rápido con el caso. La sala estaba llena de otros casos esperando, y este parecía ser solo, incidentalmente en su agenda. Joven Hernández, dijo el juez con voz monótona. Tiene algo que decir en su defensa antes de que dic sentencia. Miguel se puso de pie lentamente. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz salió clara y firme. Su señoría, yo no hice nada malo. Solo estaba ejerciendo mi derecho constitucional a la protesta pacífica. Vi como golpearon una compañera de clase, sin razón alguna, y cuando pedí que paren, me arrestaron. No hay justicia en, y bastada excusas. Gritó el oficial Davidson, levantándose abruptamente de su asiento en la primera fila. Estos inmigrantes creen que pueden hacer lo que quieran. Yo nací aquí, respondió Miguel, su voz cargada de indignación. Soy tan americano como usted. La tensión en la sala era palpable. Los presentes comenzaron a murmurar entre sí, algunos claramente incómodos con la dirección que estaba tomando el intercambio. El abogado de oficio parecía perdido, sin saber cómo manejar la situación. El oficial Davidson se acercó amenazadoramente hacia Miguel, quien permanecía de pie frente al estrado del juez. Su rostro estaba rojo de ira y sus puños apretados. Bien, mocoso, gritó Davidson, acercándose tanto que Miguel podía oler su aliento a café rancio. En mi ciudad, la gente como te mantiene la boca cerrada y obedes. ¿Entiendes? Miguel no retrocedió, a pesar de su juventud. Había heredado el orgullo de sus padres y la determinación de sus abuelos que habían luchado por conseguir una vida mejor en este país. No me voy a callar cuando veo injusticia, respondió Miguel, mirando directamente a los ojos del oficial. Mi familia no me crió para ser un cobarde.
Lo que paso después ocurrió en cámara lenta para todos los presentes. El oficial Davidson, perdiendo completamente el control, levantó su mano y propinó una bofetada brutal en el rostro de Miguel. El sonido del golpe resonó por toda la sala como un disparo. Miguel se tambaleó hacia atrás, tocándose la mejilla enrojecida, pero no cayó. En sus ojos brillaba una mezcla de dolor, sorpresa y una dignidad inquebrantable. Algunas personas en la galería pública gritaron horrorizadas. Una señora mayor se levó la mano al pecho, claramente impactada. Oficial Davidson, gritó el juez, finalmente mostrando algo de autoridad. Esto es completamente inaceptable. Pero Davidson no había terminado. Señaló acusadormente. Miguel, estos criminales necesitan disciplina. Si no aprenden por las buenas, aprenderán por las malas. Deberían deportar a toda su familia. El abogado de oficio se puso de pie temblorosamente. Su señoría, esto es una violación completa de los derechos de mi cliente. Exijo que, también mantén la boca cerrada. Le gritó Davidson. Estos abogados baratos no sirven para nada. La situación se estaba descontrolando completamente. El juez parecía paralizado. Sin saber cómo manejar la situación. Algunos asistentes comenzaron a sacar sus teléfonos para grabar, pero Davidson les gritó que los guardaran Miguel, con la mejilla ardiendo. Se erguió, y dijo con voz firme. Usted puede golpearme, pero no puede golpear la verdad. Mi padre siempre me dijo que en este país, la justicia eventualmente prevalece. Davidson soltó una carcajada cruel. Tu padre, que vier hacer tu papá, venir a cuellarse. Seguramente es otro jardinero, cocinero que en sequer habla. Ingalls. En ese momento, las puertas dobles del tribunal se abrieron con un estruendo. Un silencio adoqueo sobre la sala mientras una figura imponente apareció en el umbral. Era Agente Especial Ricardo Hernández, un hombre de 45 años con porte militar, vestido con un traje oscuro impecable y una placa dorada del FBI brillando en su pecho. Sus ojos, idénticos a los de Miguel, escanearon la sala con la precisión de alguien entrenado para evaluar situaciones peligrosas en segundos. Su presencia llenó inmediatamente el espacio con una autoridad que no necesitaba gritos ni amenazas. Disculpen la interrupción, dijo Ricardo con voz tranquila, pero que sonó en cada rincón de la sala. Soy el agente especial Ricardo Hernández del FBI. Recibí una llamada de que mi hijo estaba siendo procesado aquí. El oficial Davidson. Q segundos antes había estado gritando con toda confianza. Sintió como se le sacaba la boca. Su carapazo del rollo, furio, un palito. Enfermizo. Su hijo. Tartamudeó el easy. Ricardo caminó con pasos medidos hacia donde estaba Miguel. Y su expresión se endureció cuando vi la marca roja en el rostro de su hijo. Miguel. ¿Estás bien? Preguntó, poniendo una mano protectora en el hombro de su hijo. Sí, papá. Pero este oficial me golpeó sin ninguna razón. Respondió Miguel, su voz ahora más fuerte al sentir el apoyo de su padre. Ricardo se volvió lentamente hacia Davidson, quien ahora parecía querer desaparecer en su asiento. La mirada del agente del FBI era fría como el hielo. Oficial Davidson. Verdad. Dijo Ricardo. Leyendo la placa del policía. Acabo de presenciar un asalto a un civil desarmado en una corte de justicia. ¿Está usted consciente de que eso constituye un delito federal? Davidson trató de recuperar su compostura. Agent. Hernández.
Este muchacha estaba siendo irrespetuoso, Irrespetuosos interrumpió Ricardo. Su voz manteniéndose peligrosamente calmada. Y eso justifica que un oficial de la ley golpea en ciudadano en una sala de tribunal. Ricardo se dirigió al centro de la sala, donde todos podían verlo claramente. Seco, su billetera y mostró no solo su identificación del FBI, sino también varios documentos. Su señoría, miembros del tribunal, permitan presentarme adecuadamente. Soy el agente especial Ricardo Hernández, graduado magna cum laude de la Universidad de Harvard, con 20 años de servicio en el FBI. He dirigido operations contra el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción policial. El silencio en la sala era tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Mi familia llegó este país hace 30 años, buscando el sueño americano. Trabajé en construcción durante el día y estudié por las noches. Mi esposa es doctora en el Hospital General, y mi hijo Miguel es estudiante de honor en ingeniería, con planes de especializarse en tecnología para ayudar a las comunidades marginadas. Davidson parece querer hundirse en el suelo. Su arrogancia había desaparecido completamente. Oficial Davidson, continuó Ricardo. Usted mencionó que gente como nosotros debería mantener la boca cerrada. Permítame explicar quién somos nosotros. Somos médicos, ingenieros, oficiales del FBI, maestros, soldados, empresarios. Somos estadounidenses que contribuimos esta sociedad todos los días. Se dirigió hacia Davidson, quien ahora sudaba visiblemente. Hace 3 años, yo dirigí la operación que desmanteló una red de tráfico de drogas que operaba en 5 estados. Hace 6 meses, mi equipo capturó un terrorista que planeaba tener contra un centro comercial. La semana pasada, arrest a 2 oficiales corruptos que extorsionaban a inmigrantes. Ricardo hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en la sala. Y ahora, vengo a encontrarme con que un oficial de la ley ha golpeado a mi hijo por ejercer sus derechos constitucionales. Un hijo que nunca ha cometido un crimen, que mantiene un promedio de 3.8 en la universidad, y que trabaja como voluntario en un refugio para niños, sin jugar los fines de semana. El oficial Davidson finalmente intentó defenderse, pero su voz salió quebrada. Agente Hernández, yo. Yo no sabía que quiero decir. Su hijo estaba yendo. Q. Lo interrumpió Ricardo. Siendo Latino. Siendo Joven. Defendiendo sus derechos. Ricardo sacó su teléfono. Oficial Davidson. En este momento estoy llamando a asuntos internos, al FBI, y a las medias de comunicación. Lo que usted hizo aquí hoy no lo es ilegal, sino que representa todo lo que está mal en el abuso de poder policial. El juez, finalmente encontrando su voz, golpeó su martillo. Oficial Davidson, está usted arrestado por asalto. Aguasals. Por favor escoltenlo. Davidson, mientras era esposado. Murmuró. Yo no sabía que era su hijo. Ricardo se acercó a él, y le dio en voz baja, pero lo suficientemente alto para que todos escucharan. Es exactamente el problema, oficial. Usted no debería tratar a nadie de esa manera, sin importar quién. Si su padre, cada persona en este país merece respeto y dignidad, sin importar su apellido, su color de piel, o su acento. Mientras Davidson era elevado afuera, Ricardo se volvió hacia la sala. Damas y caballeros,
Esto es lo que debe terminar. El abuso de poder. El racismo. La suposición de que algunas personas valen menos que otras. Mi hijo no necesitaba que yo viniera a salvarlo porque él es fuerte y vale any por sí mismo. Pero vine porque ningún joven debería sufrir lo que él sufrió hoy. Miguel se acercó a su padre, con lágrimas en los ojos, pero con la cabeza en alto. Papá, gracias por venir. Pero yo estaba preparado para enfrentar esto solo. Ricardo abrazó a su hijo. Lo sé, mío. Y estoy orgulloso de ti. Pero a veces, cuando el sistema falla, necesitamos recordar cuáles son nuestros valores verdaderos. Dirigió nuevamente a la sala. Su señoría, solicito que todos los cargos contra mí hijos sean retirados inmediatamente. Además, estaré presentando una demanda federal contra este departamento de policía por violación de derechos civiles. El juez, claramente perturbado por todo lo que había presentado, asintió rápidamente. Todos los cargos contra el Joven Hernández son retirados. Esta corte ofrece disculpas por lo ocurrido aquí hoy. Ricardo tomó a Miguel del brazo. Vámonos, hijo. Tenemos trabajo que hacer. Mientras Padre, hijo salían del tribunal. Ricardo se detuvo en la puerta y se dirigió a los presentes una última vez. Recuerden esto. No importa cuál sea su origen, su color de piel, o su situación económica. En este país, todos tenemos derechos, y cuando esos derechos son violados, tenemos el deber de defendernos y defender otros. Una señora mayor en la galería comenzó a aplaudir. Y pronto toda la sala se unió en un aplauso que siguió a los Hernández hasta la calle. 6 meses. Después de aquel día fatídico en el tribunal, las ondas del incidente habían crecido en tsunami de cambios que nadie podría haber anticipado. Lo que comenzó como un momento de injusticia brutal se había transformado en un catalizador para una reforma sistémica que alcanzaría mucho más allá de las fronteras del condado donde todo ocurrió. El oficial Davidson, una vez arrogante, y lleno de prejuicios, ahora vestía en uniforme naranja en la prisión estatal. Su juicio había sido rápido pero exhaustivo. Los fiscales federales, trabajando en conjunto con el equipo de Ricardo Hernández, habían construido un caso sólido que reveló un patrón sistemático de abuso racial que se extendía por años. Los testimonios de víctimas anteriores, muchos de los cuales habían estado demasiado asustados para hablar antes, comenzaron a surgir como flores después de la lluvia. Davidson fue condenado no solo por el asalto a Miguel, sino por múltiples violaciones de derechos civiles, extorsión, y abuso de poder. Su sentencia de 15 años en prisión federal envió un mensaje claro. El racismo uniformado tendrá consecuencias reales, pero quizás más impactante que su condena fue la pérdida completa de su pensión policial y beneficios, la familiar. Davidson, que había vivido cómodamente durante décadas gracias a su posición de poder, ahora enfrentaba la realidad económica a sus acciones. Su esposa tuvo que buscar trabajo por primera vez en 20 años, y sus hijos adolescentes tuvieron que cambiar de escuela debido al escándalo. Era una queda desde la gracia que servía como recordatorio de que las acciones tienen consecuencias. Sin importar que tan protegido se sienta por la institución, el Departamento de Policía del Condado sufrió una transformación completa bajo la supervisión federal. El jefe de policía, quien había permitido que la cultura tóxica floreciera durante años, fue forzado a renunciar. Su reemplazado fue la capitana María Rodríguez, una mujer latina con 25 años de servicio impecable,
y un doctorado en Justicia criminal. Su primera acción fue implementar un programa comprensivo de entrenamiento en derechos civiles, sensibilidad cultural, y desescalación de conflictos. Cada oficial tuvo que pasar por 40 horas de entrenamiento inicial, seguido por sesiones mensuales obligatorias. Además, se estableció un sistema de supervisión comunitaria donde ciudadanos locales, incluyendo líderes de la comunidad Latina, tenían acceso directo a las operaciones policiales y podían revisar casos de uso excesivo de fuerza. Se creó una línea directa las 24 horas para reportar abuso policial, y se instalaron cámaras corporales en todos los oficiales sin excepción. El presupuesto para estas reformas provino parcialmente de la demanda civil que Ricardo había presentado, la que resultó en un acuerdo de 12 millones de dólares que se destinó específicamente a programas de reforma policial y educación comunitaria. Miguel, mientras tanto, había encontrado su voz y su propósito. Lo que comenzó como un estudiante promedio de ingeniería se transformó en un líder estudiantil reconocido nacionalmente. Su experiencia en el tribunal lo había marcado, pero en lugar de llenarlo de amargura, lo había llenado de determinación. Estableció la Fundación Voces Sin Miedo, una organización estudiantil que proporcionaba apoyo legal gratuito a jóvenes latinos que enfrentaban discriminación o abuso policial. La fundación creció rápidamente, expandiendo sus universidades en 3 estados dado su trabajo académico, también tomó un nuevo enfoque. Cambió su especialización de ingeniería mecánica e ingeniería de software con énfasis en justicia social, desarrollando aplicaciones móviles que permiten a las comunidades marginadas reportar y documentar incidentes de abuso policial en tiempo real. Su aplicación, esta se fue descargada más de medio millón de veces y ayudó a procesar cientos de casos de abuso de autoridad. Universidades como Stanford, MIT y Harvard comenzaron a invitarlo como orador, compartiendo su historia y sus innovaciones tecnológicas para la justicia social. El impacto en su vida personal fue igualmente profundo. Miguel se convirtió en un símbolo de resistencia pacífica para miles de jóvenes latinos que se sentían sin voz en el sistema. Recibía cientos de cartas y mensajes de jóvenes que le decían como su historia les había dado el valor para denunciar injusticias en sus propias comunidades. Una carta que guardaba especialmente cerca de su corazón era de una joven de 16 años en Texas que escribió: Miguel, tuve me dio la fuerza para reportar cuando un maestro me dijo que gente como yo nunca llegaría a la universidad. Ahora tengo una beca completa gracias a que no me quedé calada. Ricardo, por su parte, experimentó un ascenso profesional que vino acompañado de una responsabilidad mayor. Su manejo del caso de su hijo y su dedicación posterior a la reforma policial le valieron el reconocimiento del director del FBI, quien lo promovió a director regional de la División de Derechos Civiles. En esta nueva posición, Ricardo supervisaba investigaciones de abuso policial en 8 estados, y tenía un presupuesto de 50 millones de dólares para combatir la corrupción y el racismo institucional. Su primer gran proyecto fue el establecimiento del Programa Nacional de Supervisión Policial, una iniciativa que colocaba agentes federales especializados en departamentos policiales con historiales problemáticos. El programa no solo investigaba casos individuales, sino que trabajaba proactivamente para cambiar culturas departamentales enteras. En su primer año, el programa resultó en la reforma completa de 32 departamentos policiales y el procesamiento de más de 200 oficiales corruptos,
pero quizzes el impacto más significativo de Ricardo fue su trabajo en cambiar la percepción pública sobre las familias inmigrantes en las fuerzas del orden. Estableció el programa Rostros del Servicio, que destacaba las contribuciones de agentes latinos, asiáticos, africanos y de otros orígenes diversos en el FBI y otras agencias federales. El programa incluía documentals, presentations en escuelas, y programas de mentoría que conectaban a jóvenes de comunidades marginadas con agentes federales exitosos que comparten sus antecedentes. La transformación de la comunidad fue igualmente notable. El barrio donde vivía la familia Hernández, que había sido históricamente desconfiado de la policía, comenzó a ver cambios tangibles. La nueva jefa de policía, Capitana Rodríguez, implementó programas de policía comunitaria donde los oficiales pasaban tiempo regular en centros comunitarios, escuelas, y eventos locales, no como figuras de autoridad intimidantes, sino como miembros comprometidos de la comunidad. Se establecieron noches familiares mensuales, donde las familias podían conocer a los oficiales en un ambiente relajado, compartiendo comida y conversations. Los niños, quienes corrían cuando veían a un policía, ahora los saludaban por su nombre. Los oficiales aprendieron un español básico y sobre las tradiciones culturales de la comunidad, lentamente pero consistente. Se estaba construyendo confianza donde antes solo había existido miedo y resentimiento. La historia de los Hernández también inspiró cambios legislativos significativos. El congresista local, motivado por la atención mediática del caso, introdujo la de responsabilidad policial Hernández, que requería cámaras corporales en todos los oficiales federales y proporcionaba fondos para que los departamentos locales hicieran lo mismo. La ley también estableció estándares nacionales para el entrenamiento en derechos civiles y creó un registro nacional de oficiales que habían sido despedidos por abuso. Para prevenir que simplemente se movieran otros departamentos. En el aspecto educativo, la universidad donde Miguel estudiaba estableció la beca de Justicia Social Miguel Hernández, proporcionando matrícula completa y gastos de manutención para estudiantes de primera generación que demuestran compromiso con la justicia social. La beca no solo cubría gastos educativos, sino que también proporcionaba mentoría, oportunidades de pasantes, y conexiones con organizaciones de derechos civiles. El impacto mediático del caso fue duradero y de alcance nacional. El video del incidente, grabado discretamente por varios asistentes al tribunal, se volvió viral y fue visto más de 20 millones de veces. Los medios latinos especialmente lo adoptaron como un símbolo de resistencia y dignidad. Miguel y Ricardo aparecieron en programas de televisión nacionales, documentals, y fueron tema de artículos en revistas importantes, pero más allá de la fama mediática, su historia resonó en las conversaciones familiares en millones de hogares latinos. Padres que habían enseñado a sus hijos a mantener la cabeza baja y no causar problemas, comenzaron a tener conversaciones diferentes. Hablaban sobre derechos, sobre dignidad, sobre la importancia de la educación no solo para el éxito personal, sino como herramienta de cambio social. En año después del incidente, Miguel fue invitado a hablar en la ceremonia de graduación de su universidad. Sus palabras finales resonaron no solo en el estadio, no de graduados y familias, sino en los corazones de todos aquellos que habían seguido su historia. Aquel día en el tribunal pensé que el mundo me había fallado.
pero me di cuenta de que el mundo no nos falla. Nosotros fallamos al mundo cuando no luchamos por la justicia. Mi experiencia me enseñó que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad y el poder de crear el cambio que queremos ver. No importa cuán joven somos, cuán diferentes parezcamos, o de dónde vengamos. Lo que importa es que tengamos el valor de alzar la voz cuando vemos injusticia, y la determinación de trabajar por un mundo mejor para todos. La familia Hernández había demostrado que el sueño americano no era solo sobre el éxito individual, sino sobre elevar a toda la comunidad. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para las familias inmigrantes y un recordatorio para toda la sociedad de que la justicia no es un privilegio, sino un derecho fundamental que debe ser protegido y defendido por todos. Esta historia está dedicada a todas las familias inmigrantes que han contribuido a hacer de América un país más fuerte, más diverso, y más justo. Su lucha por la dignidad y la justicia continúa inspirando a nuevas generaciones.